So we have to declare here like dl1 picture class with x with x of 10 and 0 1 dl2 picture class x of 10 so 0 1 dl3 సో నిన్న చెప్పిన ప్రాసెస్ ఎవరికి గుర్తులేదా సో dl4 సో సేమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను సో నెక్స్ట్ థింగ్ we have to declare here anyone the count variable count 3, count 4. so count 1 picture class count variable we have to declare with a data set type Numeric. like 9 of 2 1 2 with 9 of 2 so why we are using 9 of 2 anyone so we are declaring with 9 of 2 By using substring count. why we are using with 9 of 3 we have declared str1 with x of 10 and wstr with x of 10 the data type Count is x so we are using numeric type. count variable with 9 of 2 how can we declare that 9 of 2 why We can count in numeric type. That's why we are using numeric data. సో కౌంట్ మీన్స్ మనకి న్యూమరిక్ డేటా వస్తుంది సో న్యూమరిక్ డేటా కాబట్టి మనం 9 of 2 తీసుకుంటున్నాం వాల్యూ సో నెక్స్ట్ థింగ్ we have to declare here anyone tallying so we are declaring tallying also like tl1 picture class which data type we have to declare here Here also numeric. here also numeric so tl2 with the value of so I have given here the tl value like initial value for tl1 tl2 is 0 so we have to write here the procedure division for the string and unstring the program so what is the procedure so what is the procedure anyone The procedure starts from. first of all we have to unstring the data so like wst1 have two values like Prasad Yadav so we have to unstring the value right so first thing we have to do the unstring the ws1 string so first thing we have to do this unstring so what we have to unstring here anyone WS1 delimited by. so ws1 we have a ws1 variable here so ws1 delimited by all space so why we are using delimited by all space anyone knows that about all space Here we are used only by space, all space. Here WS1 Prasad Yadav before after Prasad space is available. We divide it so the by ws1 using variable have the picture class with the data type like x of 20 and the character have like 6 7 8 9 10 11 12 so 12 characters we have mentioned in the value so remaining things are
contained with spaces, right? So in these spaces we have by using the delimited by spaces, all spaces, right? సో మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ ఇక్కడ 12 మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ అన్ని మనకి స్పేసెస్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి. సో ఆ స్పేసెస్ ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి, సో ప్రసాద్ తర్వాత మనకి స్పేస్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ డిలిమిటెడ్ అంటే డిలిమిటెడ్ అంటే యూజర్. సో ఇన్ WST1 వాల్యూ ప్రసాద్ యాదవ్, సో టోటల్ 12 బైట్స్. సో రిమైనింగ్ 8 బైట్స్ మనకి స్పేసెస్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటాయి. సో ప్రసాద్ అనే వాల్యూ తర్వాత మనకి స్పేస్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. దెన్ యాదవ్ అనే వాల్యూ తర్వాత కూడా మనకి ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఉంది. సో స్పేసెస్ గా ఆక్యుపై చేసింది. సో బై మీన్స్ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి, సో రిమైనింగ్ థింగ్ నేను స్పేసెస్ గా ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి నేను బై ఆల్ స్పేసెస్ తీసుకున్నాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఇక్కడ ఏదైనా క్యారెక్టర్ ఉంటే మనకి స్పేస్ అనేది అప్పుడు కౌంట్ రాదు. వై? బికాస్ మనకి ఇక్కడ స్పేస్ అనేది ఒకటే ఉంది. సో యాదవ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ బయట లో ఉంటే అది కన్సిడర్ చేయదు స్పేసెస్ గా. సో యాదవ్ తర్వాత కూడా మనకి ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి మనం బై ఆల్ స్పేస్ తీసుకున్నాం. సో WSTR1 delimited by all space. సో ఎందులోకి దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం? ఇంటూ ఎనీవన్ స్ట్రింగ్ 1 లోకేష్ స్ట్రింగ్ 1 into A. సో STR1 delimiter in DL1 count in CNT1, right? So yesterday we discussed about this STR1 string 1 delimiter in DL1 and count in CNT1. సో ఈ విధంగా మనం ఒక WSTR1 ని అన్స్ట్రింగ్ చేసి 2 సబ్ స్ట్రింగ్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాము. అందులో ఉన్న ఫస్ట్ సబ్ స్ట్రింగ్ STR1 లో స్టోర్ అవ్వాలి విత్ డెలిమిటర్ DL1 అండ్ కౌంట్ ఇన్ CNT1, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్ STR2 delimiter in DL2 count in CNT2. సో STR1 STR2 అనేది మనం ఇక్కడ డెలిమిట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఎనీవన్? సో టాలీయింగ్. సో టాలీయింగ్ ఇన్ DL1. సో ఈ అన్స్ట్రింగ్ చేసిన 2 సబ్ స్ట్రింగ్స్ ని మనం ఎందులో మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎందులో కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనం ఎందులోకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం? Into A. సారీ. సో మనకి ఇక్కడ ఇంటూ ఆల్రెడీ STR1 చేసాం. సో ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఇవ్వాల్సింది ఆన్ ఓవర్ఫ్లో. ఆన్ ఓవర్ఫ్లో మీన్స్ మనకి ఏదైనా వాల్యూ మనం ఇచ్చిన బైట్స్ కి ఎక్కువ వాల్యూని పాస్ చేయాలి. మనం మమతా మౌనికాని అన్స్ట్రింగ్ చేయలేదు. ఓన్లీ స్ట్రింగ్ 1 స్ట్రింగ్ 2 లోకి ప్రసాద్ అండ్ యాదవ్ మూవ్ చేశారు. డెలిమిట్ చేస్తారు కదా, దెన్ వాట్ అబౌట్ WST అనేది లైక్ సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి. సో ఐ హావ్ delimited unstring only WS1, not for WST2. So I have unstringed only the WS1 value only. So I don't want to be like WST2. So WST1 only I am unstring into string 1 and string 2. సో STR1 అండ్ STR2 లోకి WST1 వాల్యూని మాత్రమే పాస్ చేస్తున్నాను. సో WST2 నేను ఇంకా అన్స్ట్రింగ్ చేయలేదు. సో లైక్ ఆన్ ఓవర్ఫ్లో వాట్స్ ద కమాండ్? ఎనీవన్? Display truncation. So display truncation. So not on overflow.
Display string 1. Yes, string 1. display string 1. Next also I have, Display delimiter. so display str2. So on overflow means display the truncation value. Not on overflow means display the str1 and str2 value. So we have divided wstr1 into two multiple substrings, so str1 and str2. Next thing we have to substring the wstr2 value. So anyone guess the process of the wstr2 one unstring? So what is the next command after the display command? WS2. So Sorry. what is the command of next command after the display of str1 and str2? Yesterday I told you that In the the process of unstring. unstring. In the unstring. So first of all we have to end the unstring process here. So end unstring. So We end can unstring. display DL1 and TL1. Display tallying also process. Count 1. So we have to declare here like display tallying also. So display TL1 also. Next end unstring. So next thing, next command, Unstring. Again unstring. again unstring. So we have to unstring the WS2 value. So WST2 delimited by all space into anyone STR3, STR4. String 3. str3 delimiter in DL3 count in CNT3. So next thing str4 delimiter in DL4 and count in CNT4. So next thing we have to declare here the tallying value, tallying in DL2. So next thing, anyone the process WSTR1 On ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం రాసాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లోకేష్ And overflow. on overflow means the display command. Display the truncation value. Not on overflow. Display str3. Display str4 and display PL2. So we have unstring the two WSTR1 and WSTR2 into four multiple substrings into str1 2 3 4 and here we have to enter the end unstring process. So next thing we have to string the str1 and str2 into single string to move the into variable a, and next thing str2 and str4 to combine in a single string and move into the b variable. So we have declared the a and b variable with x of 20. So anyone the process for string the values. So first of all we have to string the values.
సో మనం ఏవైతే వాల్యూస్ ని ఇక్కడ స్ట్రింగ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ వాల్యూస్ ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో str1 delimited by space next thing I would like to insert the hyphen between str1 and str3. So hyphen I would like to take the within quotes delimited by anyone. So we have to declare the hyphen in variable a in between the str1 and str3 value. So I would like to take this value hyphen. So how can we delimit by this hyphen value? By using space, by using size, by using user define, By by using using size. size. Right. So next thing we have to declare here str3 delimited by space into with the variable a on overflow display truncation, not on overflow display the a. So a why means why we are declaring the a variable in display command means, so str1 and str3 values move into a, so we have to directly declare the variable a into display command. సో డైరెక్ట్ గా మనం str1 అండ్ str3 అనే వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వకుండా సో డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లేలో ఏ అనే వేరియబుల్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల సో ఏ ఉన్న వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి. సో సో మనం స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూని ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఎండ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ అన్స్ట్రింగ్ అండ్ ఎండ్ అన్స్ట్రింగ్ మధ్యలోనే మనం కమాండ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ద కమాండ్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్ అండ్ అన్స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. స్ట్రింగ్ అండ్ ఎండ్ అన్స్ట్రింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ in the string. So next thing I would like to string the values of str2 and str4. So what's the process for next string? Anyone? So we have to string again str2 delimited by space. I would like to mention here the hyphen delimited by size. Next str4 delimited by space into anyone into the variable b. So on overflow display the truncation, not on overflow display the value of b. So next end string dot stop run. సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి, సో లైక్ మనం ఎక్కడైతే ప్రొసీజర్ డివిజన్ స్టార్ట్ చేసామో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్ ద ప్రాసెస్ అన్స్ట్రింగ్ అండ్ ఎండ్ at the unstring also unstring display end unstring here. Next again we have started unstring again end unstring, next string process end string, and next string process end